ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਆਈਐਲਟਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਕੀਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ 7+ ਸਕੋਰ ਓਨਲੀ ਇਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਵਰਡ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜਰੂਰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ 39, describe a short trip that you often take but you didn't like। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨੇ ਨੇ। where you go there, when you go there, why you go there and explain why you didn't like this trip। ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ well, I am a travel freak person and love to enjoy trips whether it is organized within country or abroad। Here I would like to talk about a trip in which initially seemed attractive but after some time it started to bore me। Well, when I was in college there was organized a special training course for mechanical and automobile branches, so that besides machinery knowledge they also know little bit about designing software like AutoCAD and SolidWorks। The duration of that course was 2 months and it was compulsory for all। ठीक है, so my friends and I enrolled in that course। When we went to college we enjoyed a lot and had great chit-chat moments, but after 2 weeks my both friends got ill, so they had strong reason for avoiding the class, but I didn't have। So I went college alone, and at that time I realized first point is the journey from my home to college was 40 kilometers and it took almost 1 hour to cover that। Moreover, the class is organized in summer vacation and at that time weather was too hot। Moreover, there was no much facility of air conditioning buses and if they had, timing was not suitable। Really, I exhausted at that time। Third point हैगा when our bus returned back from our college, it usually stuck in traffic jams and at the honking sound of horn really disturbed me। So I requested my teacher to complete that course in 1 month instead of stretching it to 2 months। The teacher was very polite and kind-hearted person and understand the entire situation। So on my request, she completed the course in lesser time than scheduled। Overall, I want to say at that time I realized long journeys can be overcome and cover up in shorter time with friends। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ do Indian people like to travel abroad। Definitely yes, Indian people always want to know about new things and this is the reason that they like to travel in foreign countries। Moreover, it is the best way to relax themselves and knowing about the culture and tradition of any nation। ठीक है, second question हैगा वा how much time do you think people should spend on a trip abroad। According to my opinion, there is no fixed timetable। They went abroad when they want। Many persons go abroad for business purposes as well as spending their holidays। Third question है अपने को who prefer traveling abroad, the young or the old। Well, nowadays everyone likes to travel abroad, whether it is youngster or old community। Youngsters go in abroad nations to learn something new or useful। For instance, there are many tech fests organized which plays quite essential role in developing their creativity। On the flip side, older people go there to enjoy their precious time।
अपना फोर्थ क्वेश्चन है विच इज बेटर फॉर नोइंग मोर अबाउट द कंट्री, ट्रेवलिंग और रीडिंग बुक्स अबाउट इट? I think traveling is the best way to learn anything new about country. There are many hidden concepts that they know after experience or seeing them. A wise man once said, a picture says 1000 words, so definitely traveling has more benefits as compared to reading. ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਫਰਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ।